Nsia omade share ya mamunyina jo ebra so mamuni amahudo bi susemu asentrofo chiji ko hwe ya masamufo de chichitu nani ase na osem kroje sensu fri nyame ani ba yatena sisi enkonwane ya de besomo se Great Commission TV anyumre no usia kasebo abusua kase ne de papa na se de denti bebu mfumpa agene ho apitra na mbegini ho amra to mujam aba fonten social media no so Facebook, TikTok, X, YouTube any nuano mesrawo enye pesame nkomehwe bomodi ana share mo manfo nya bi hwe na unya bi kinkan na se de kase no edenti de bedi makotire bi ne edi mo akotene ebini eye her excellency professor na opoku ajimane de nsem bi atudwa efa ye rice production wo oman Ghana mu o se eye kwan a ebebo investment na efe eka eye Africa $50 billion food import bill no ho na ene Ghana na mrahye bidwafie wono eba behwe na eye Africa eye parliamentary conference na wo mo hwe abesinse mbire kutire enu nti wo matu na mienu asi ho a wo mbehwe si disa adwuma no Interior Minister na ekase ochira Ghana fo bi mu a omoboa ya na momu pi oman Ghana efe registration ahodo edema foreigners no omohwe yie pa Ghana Education Service edi calendar ebeboa ma yenuan momoko eye SHS no ene hu hie nyina omode aba ye be chirichiri mu Ghana Standard Authority so NFRA omo say investment ahodo ebe peja ye product testing no se na be ya ebe hia EU omo export standard no ye be di mo enkomo National Narcotic Control Commission wonom abomodin ama nipa bi a wodi enuboni hu dwa wo ma chirom Yabeko peki nkwanhia esi wo ho no enipa edu enum na atwa nananom ewonse do na eduonu enum so na epra emodin yepa Asukufo bi anya nkwanhia na nipa mienu afam ahwere mo nkwa enipa duanan wonom aprapra emodin Yade nsem no beko obi man so Ukraine na omokwan no so a amanfo koye gidigidi wo ho no ama enipa eduo wotwe atwa nanan wonse no so bebo romadi emu enkomo Owura kwasi chei da kwa kekedi watwe ne ho de afri Carnival Kingdom Festival course so a na dressing koyi ema Catholic Bishop Conference wo mkasete ya no watwe ne ho de afri mu wei ene nsem bia yede ebesom ne asomsom pase anyimre do nsia kasebo Great Commission TV Paramount News papa bi na mpanimfo se wo ba woni bema ene ebu ni ya chia yemfa da manyumakui yede asida ema nyumakui sika fem omo na aso ya sen me yede no nsia kasebo yede somo wo efidie kese yi so enimre mi bi saw se yede be na tete wo yede be na house ye stroke diabetes asthma poor blood circulation usisi na ya wo ya wo kidney ne ho about how and prostate enlargement ana be ma yo no ensisi so ya me kanfo eye hola severe herbal center ade amao omo bibidro no ana mo de tu yede ase efi ho me pa cho hwehwe omo cha kwan omo eye ashaiman omo ben eye access bank no from 0240409 991 and 0576 656 658 and in my toothpaste bear and I'll bet you will see and stand up for the Yanamo the other day. I'm a patch of Embow. A careful air and a guard medicated toothpaste at the amount. Would the choose and I come and can I can. One nation which I find and what that is soon as the name is. Over the road to Abatawan, a queen and elbow, on more air grandparent adjacent hair center behind the welfare station or soup. Who call a year has lost a bank power effort or soup and over a great commissioner from sign up over Bakumian son, a copy made swap, and also being if a farm global ventures are a now joint for the road, and also being who called them more, and also being for almost I was 0244 425 804 0244 425 804. Go same travel and tour jumaku a wonom akwantu nkrata ahodo nyina ehia nipa se oditu kwan de wo mo pe na me kanfo wonom ade ama bomoden a na unom nika so bom so nkokora na nei wonom ye nkrofo bi omunye bukata nti nei se wabomoden a na wahwe se obetu kwan na unua bi ukwaje wahome ana akusua de fa akwantu nkrata ho bia no go same travel and tour na me hwe na makanfo ama no ye nkrata bi say student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, afi birth certificate, business certificate, passport. Adie bia fa akwantu nkata ho wo mo na meka fo de ma wo madane asorobo a wo ho mo akotokro nkasoro da di bomoden na hwe go sim 0244 425 804 0244 425
0804 Nungwa Kantamanto Great Commission TV Abusatintin Boadi Road no so on St Michael Primary School no na ebo ho hwehwem na ne mpanimfo eni nkomo na ginkyiremu a ebro media so the Aya Media and Professional Institute na efre so nyankono ma efre so anapahema na ene se utira to so ben sentroni mapa ene wato adi the Aya Media and Professional Institute say bra na boso me na pepepe be sentroni mapa kwasieda ene okosukui wa wie university wa wie SHS oh ni nyina mo betimi aba wo ye adult anase obi wo mantem obusu ani bi na hwan sentro adwuma no hwa wabo bi wom afi sentro adwuma ye ofe na so pese bi ba ofie na so watu ani ahusuku papa wo mfa wangasa ho nko anase wo dubusu ani bi kwa the Aya Media and Professional Institute and American food amount digital literacy financial literacy media literacy ade biara e fan sentro adwuma ho afi so se obrofo semni nkoyi wakenkan na nkoyi communication skills ne ofom a the Aya Media and Professional Institute ebeboa wonu wa chechefo mutima bobew e won sentro adwuma mu teneyin se wo bi do ani akere abesuan sentro adwuma eho nema ene eho na mekanfo na media ma na wamo ye 80% practicals na afi 20% theory enti sentro ni no de obeye bosumi na pepe ba sentro ni ma pahwehwem Great Commission TV abusatintinim St Michael Primary School Nungwa Kantamanto Boadi Road no so ho a woni mpanimfo ntwe komo 05447 13929 05447133929 se anyumakui na so yasene ama obi ni nuaba ebesom na yasom so mpase anyumre no isi akase bo Great Commission TV Paramount News papa bi anyumre kan ye ho na kase bo no eye pantoma Ebushafo yenjina ensemi so na yentwa ye ho embra edi amejeso ema kasama afo yamansa ye ba ye de kase no ebesom Ebushafo ya da masese majebre atwen amaye twa ye ho aba sabre moma ye fakase no ensomo ye ko eye vice president na kache na ye vice president edema oman Ghana eye maame Professor Jane na opoku agimai ena di ensem bi atodwa efa enimani ya emu aye dua ewo oman Ghana mu o kire mu a eye kwan ya beboa ye economic asset no e di ama ye West Africa ne fe ahoboa beboa na yachi eye in food import dependency no ebeba from ne fe ye bie ye food security ne mo odinsemi etudwa ewo West Africa investment and round table e koso one crown popune mantemu eye ende ebina day eye June 2nd no chemu a se na ebefa kwan a mo na de ne betumi pagye mo ne atwetwe mo na epagya ye commercial driven sector no eho hia pa ne fe ye beboa ne mantemu mo na de ye dua no ne fe ate eye ohaw na tete ya eda ye import no eso $50 billion or more annually on food imports, with rice accounting for a significant share of that import bill. Rice has become one of the most consumed staple foods across West Africa, with demand rising rapidly, and West Africa alone imports millions of tons of rice every year. The future belongs to countries and regions that can align policy, public policy, private capital, development finance, technology, infrastructure, and research into scalable, productive systems. That is why partnerships among governments, the private sector, and development finance institutions are so important. Transformation will require blended finance, sovereign wealth participation, pension fund mobilization, commercial banks, and institutional investors. We are committed to strengthening policy coordination, improving infrastructure and agribusiness development, deepening regional cooperation, and creating an enabling environment that attracts long-term productive investment. I am free vice president in Seminary for an inch Ghana and Rashe Bidjafie, and they could be more
Ghana mmarahyɛ badwafie atadwe yate den dɔma Ghana ne nyinaa ɛne sɛ ɛyɛ African Enter ɛyɛ Parliamentary Conference na eba so oman Ghana mmarahyɛ badwafie na ɛno ɛnam so amanka oman Ghana yɛ mmarahyɛ badwafie daadaa setena ne abubu a wɔn di ɛfa oman nkyekyere ho no wɔnom atwe asensen na wɔnom bɛfiri dwumadi na se nyame adom a Joe busumu a yɛwɔ mu yi ɛna wɔnom ɛbɛhyɛ ase ɔkyena ya na ɔmatu na ɛnan ɛde asi wa ma dwumadi ne ɛba so na ne nyinaa mu no wɔn bɛhwɛ sɛ deɛ oman nkyekyere abusua ɛne communities ahodoɔ society na wɔnom ɛbɛhwɛ adi ho nkɔmɔ adi ho abubu na wɔn ahwɛ baabi a abibirem titiriw no wɔbɛhwɛ sɛ deɛ wɔn betumi akorakora amammerɛ ɛne amanneɛ ɛne nhyehyɛ a ɛsɛ fata na wɔkyerɛ mu a ɛyade a saa nneɛma wei nyinaa no wei ɛne ɛbrɛ a ɛtɔ so nan a ɛyɛ African Interparliamentary Conference no wɔde hyehyɛ so na ɔman Ghana ɛna ɛnɛ atadwe yɛate dɛndɛ na ɛbrɛ a ɛyɛ mmarahyɛ badwam sahene yɛwura aban Sumana Kingsford Babin wɔno ɛna ɛyɛ Speaker of Parliament wɔne nsɛntwɛfoɔ twe nkɔmɔ no ɔse wei nyinaa no ɛba bɛboa ama ɛyɛ ɔman nkyekyere atimi akɔ so amammerɛ amanneɛ nhyehyɛeɛ okɔ society ahodoɔ no ɛne ɛyɛ mpɔtam mpuntu betimi akɔ so na ɛyade a wɔn tae a aman no ɛne ɛyɛ amanfoɔ no ka wɔn ntoma apama no a etimi boa pa ama abibirem titiri no yɛ nkyekyere ne yɛ amanneɛ ne nneɛma kɔ yie na okyerɛm kyerɛ sɛ ɔmanfoɔ nkɔm akomantom ɛyɛ ade a nhyehyɛeɛ a ɛba yi wɔn de ɛyɛ bambɔ nsɛm agu kwam nneɛma delegations ahodoɔ ɛba wɔn mo a mo bɛyɛ mu nhyia mu nyinaa Ghana foɔ nkɔm akomantom nya de a oyɛ ne bi besi nya de a obi ɛbɛka se ina nkrɔfoɔ ɛba ɔman mu daabi ɔse hyehyɛeɛ ne bambɔ mapa de wɔn mo de agu akwan mu a ɛbɛboa ama saa dwumadie nyinaa akɔ so ɛno na nam so ama watimi atu ɛnan de asi wa wobɛdi dwuma ɔman Ghana ne nti ɔman Ghana mmarahyɛ badwafie ankasa ɛyɛ a yɛn deɛ ne ankasa deɛ ɛno edimi maso ɛnam ɛnan ɛna ɔmatu asi ɔmohwɛ no ɔkyerɛ sɛ ɛnhyɛ mapagu akwan mu ɔma hyɛ bibia pɛpɛpɛpɛ bibia bɛkɔ so pɛpɛpɛ enti delegates ahodoɔ ɔmo ba nyinaa no ɔman no nka ma akoma nto ɔmiam aban na nhyehyɛeɛ ɛne mmarahyɛ badwafoɔ de nemagu akwan mu ɔmotimi hwɛ aboa ama ɛyɛ African Inter ɛyɛ Parliamentary Conference no ɛba so ɔman Ghana yɛwura aban Sumana Kingsford Babin. It's not just a conference of just the national parliaments. This is in collaboration with the regional parliament. So we're having reps from AU, from the East African Parliament, ECOWAS, and the rest. They'll all be with us because we're dealing with the African continent. We're not just dealing with the units. And we expect that our colleagues from all the 5 regional blocks will be here, including North Africa. We need all of them here. And so be prepared for it. I am very sure that the clerk and the staff will definitely take note of you and appreciate your attendance, your presence, and your contribution. Please have a voice to say this. Say it with courage, with a strong belief, and with strong conviction. I hope after this conference, Africa will be united and will treasure who we are, what we are, and what we be. For Minister for Interior, Muhammad Muntaka Mubarak, and a Pija and Sembian and Samano Chemwa, Ghana for Bimoa or Mobwa, foreign nationals for no, for registration, a Hodo Momudira or Mine Ghana, Yama Musa to make Ratano, or Software Chemwa, Ghana for Bimo, Buamo Momunya, detailed information, Ghana, a national database, if a Omobira or Mine Ghana Moa, young sa enhye krata biase emfa ema omo no de nsemi tudwa abra or de edamienu esi ho de bo apro wo fra mantam mo endro adwoada June 1st wo afi 2026 no wonen aproba obo ne mo ena okopie mo wo fra mantam mo osrafo nakachi James Gunu efe owie no ena okọ fra mantam mo coordinating council wo ho efe one asofo no mo ene nananam atena kunwa wo ho no mo so ekochie mu ewo ho residency honomo na fe owie no ena okosra ohina owo Asugli Palace eno so ewo ho bankoi. Volta region is one of the most peaceful regions that we have in the country. You are not without conflict. Volta region has
based on our records, about 12 hotspots. That notwithstanding, they are among the regions with the least conflict. I can tell you that a particular region, because the cameras are here, I don't want to, because we are planning that every year September, we'll bring out a link to show which region is most peaceful, which community is most peaceful, which district, so that people can see and compete on that, so that they try to make their, region and community more peaceful. Our wish is that there should be no hotspot, there should be no any conflict anywhere in Africa. A number of us here are helping others who are not Ghanaians to come into our country and assist them to go onto our national database. Nothing prevents us. I mean, just as I know, there are others in Togo, there are others in Ghana. There are Kotokolis in Togo, there are Kotokolis in Ghana. There are Moses in Burkina Faso, and there are South in Ghana. But all of us know we have our national identification system. That's supposed to be for Ghanaians. We have a national health insurance, that's supposed to be for Ghanaians. We have our passport, that's supposed to be for Ghanaians. Sometimes, yes, we all welcome visitors, we all welcome strangers. But in our zeal to help them, we don't know what is in their mind, what is behind what they do, and what actions they intend to take. With the kind of West Africa where we find ourselves, all of us need to be alert. And this region is one of the regions I've just been told. What we have identified as illegitimate crossing points, 102. 102 places where it is not authorized people to pass. We have now come to realize that when I say we, you and I, aid people to cross it into our country so that we can't even have their data to know Kwame is here, Muntaga is here, Wahabu is here, Muhammad is here. We are helping them on our motorbikes, on our cars and other things. We are smuggling them into our country. If we don't contribute to ensuring that there's peace in our country, believe me, very soon we may be risking our country because of our own action and inaction. What we do in this particular region. And this is, I forgot to mention this. When we checked the 714 people that were rescued, where did they pass and enter this country? 100% of them came through Bulgaria. They came through Aflao and Akanu. All the 740, all of them, when we checked, they came through and they came undocumented. We didn't get to capture them on our system. I know it's something that you've been complaining this is why this checkpoint? Why that checkpoint? I agree. Currently, I have 68 checkpoints across the country. 102 illegitimate, not a crossing point, but we'll turn it into a crossing point. They used to come in. If we don't put in an inland checkpoint, all those people that go through the illegitimate crossing point. My mongura addition and same now man for back and chair and na yenuanom keto a omokotro BEC basic certificate examination one mutimi ekotro ne kama na omanfo nyina awofo ene omom ka bi omhye gina nyina hwe kwan se huebi enka bra nkwada nde beko school ne metodwa na we di abra ifuma kwam ama GS asoye obohwe ngomasuansem so wom de announcement abetodwa akire ebre ne nyina hye mapa calendar na betodwa na okira senior high school F1 no and afei so senior high technical school for me wonom a wo mo be TV et ne sa ne manema no ene hu ne manya mo da batudwa wo mo kira yade a afei 2026 academic year no ena wonom e da batudwa na o kira bra GS kasa na o kira se wo sere awofo afei asukufo teacherfo administratorfo a wonom ehwe sa ne man nyina se ebere na abetodwa no wo manya mo hia de na wo mo hwe mfa hyehyɛ mapa enwu akwan mu se de be ya beduru ho no ntemi ho ase ena na ewura fi ena ayese no se yesa de ana wo mantimi ammoa enwomasua na o kire mu a yade a wo form 1 ena form 2 adesuafo no de friend se single track no eno no be hyase academic year no ebobesume da tosu du nwotwe wafimpimienu ene duenu ensiamu na wonum atremu akosi opepon
ebosome eda etoso aduenu eye nkono ewa afimpi mienu ne aduenu so mekire January 29 2027 na okira sade ebeye na ebeboa nhihye no ekire se eye first semester no wonum ebetena mu a na omaye nhihye no akosi se ombema kwan eye January 30th to March 29 2027 na okira eno ne eto aso ni nyina no na afei wonum so a one second semester no yanso ahwe March 30th ekusi July 30th 2027 na okasa kire mu se wonum omo form 3 ewo single track na transition schools no wom so ebe hyase September 8 2026 na wonum awie July 30th 2027 ocha calendar hodo a wom de atodwa no enyina ebeboa ama nhihye mapa atimi aboa ama nhihye mapa ndo sere awofo asukufo administrators ene teacher fo ahodo se wom ma we enye omahia de pa na wom ntimi enhwe se de be betimi aboa na okira West Africa Senior School certificate examination wasi no wom so ombehwe na 2027 no mahwe no machiro ni nyina na okira mu a ade a isa se classrooms ahodo no ewe ho be kwa atwe kakranti no wonum betena fi na omaye no online adesua na afi ebre no so a wom atimi akwa kochiro se de be betimi aboa amasuku ehun enhyehyɛ ya okira ade a epu June 2027 eno mbedi sa adwuma nyina we GS calendar wo de betudwa na ebre ne hyehyɛ ya ebre a yenuanom ebetimi akọ suku epon ahodo Abushafo mentua kasia no so enfema mo na Ghana Standard Authority ayetwanetia GSA ena efre omukira MPJ mo ebeba ewo ye investment mo ewo product testing infrastructure no ehu akwakohia se oman Ghana ye goods akodo no ebetumi ehia international market no nititiru European Union no authorities akodo no kire mu a testing capacity no egusu a ekoso na mom eha oman no na ahoden ene tumi ometumi de aboa na export standard ne sote page ne mu efe uhwe nkane bi tabuno ne nyama bi omodototo agricultural and non traditional export product no home odin sam etudwa abra okonsra hwe ewo parliament select committee ewo trade industry tourism authority and a board chairman edema GSA Hundu Muntari echiremu a ehu benya se oman ye testing system no emu be bie na boa ye operational capacity no. The things that we have to do for the nation. We are looking at an economy that is seeking to grow, and we are looking at our participation deepening with AFTA, that's Africa Continental Free Trade Area. And we know that the only way that will work properly is to improve on the standards. The products that will come out of Ghana must speak the language of the other countries as well. We are also seeking to improve our exports to the EU. And with EU, we know the issues of sanitary and phytosanitary matters. We know the technical barriers to trade, and we must make sure that our standards meet those stringent standards that are set out. And this means that we must invest a lot in the activities of the GSA. So here we have, laboratories, equipment, our people. And we will look forward to this committee to support us in terms of, legislation, in terms of making sure we get the right resources to make sure that GSA is able to deliver for the safety of the people in Ghana as well as those who will be exporting goods to.
Yantoa kase no so ne mfiri ani nkyere kuro bi a eye gbewe eno elben eye hohoi mansi ni mu oframantam no emu na eye Narcotics Control Commission woma nyame so ade wonom akosizi eye nubone a esom eye ohanchichemu mienu achiripo eye miensa na okira ade a bra okopie mu hon pani behwe na enya asem ketwa wo kire mu a saa ade ya wo mu ekoko hu ye nyina esom eye 1.8 million Ghana cedis na odinchichemu no eba ya kire mu se kwese da ye twam ya 31st eye May na saa de nyina esiye na enchichemu eba ya no se wo hwe eye kilograms na we ye eye 2 million 372,038 na eno kire se yade mu awrempa na afi ogasa kire mu se wo hwe wo mu estimate ye ehwe street value ni ade no na 1 million 186,190 ena wonu mutimi ehwe ya o macheche mi se saade we nyina ebeboa na o msusu se saade ye ekọ yi no yade a aboa pa na o mse yade a wo hwe eboa esum ho ya na o kire mu a yade a wo mkotu bu warehouse ena afi afuom na se wo mutwa na o mdi frafuom na o mde ba de o masie bi a o msusu se wo mton wo nkura na se ho ene empatamu ho a wo kire se eno entimi mboa kura wo so wo de bi asie a daachi wodi be se nkrofo na eno nam so aba commission ni kire se da bi ade ekọ no emu awrempa eno nam so momoto na ma o kire se wo be hwe na wode wonu mususu se wotimi efa se sebu akwan so ede saa enuboni ahoduo yetimi de asie no ade a womdo be famra akwan so pa mo se hwehwemu mapa ekọ so mo maganafo ene atiefo nyina wonu maso nsi se saa na ma o matui wonu emane nso we ensem a Narcotics Control Commission wonu akọche nkrofo hoho ne mpatamu a wonu ede abeto edwa awusia yenyina we so na yentwa ye ho emra ye ba kasebo ne beto aso ye ba sisia. Are you looking for a place to stay? Are you a foreigner coming to Ghana or a non-Ghanaian resident that need a place for a short stay? Then look no further. Jessica's Villa got you covered. At Jessica's Villa, we have well-furnished rooms with fitted kitchen and an open-air ventilation. We have a swimming pool and a rooftop for leisure. We also have a serene environment to suit your needs. We are located at East Legon at Jirigano, right opposite former President J.J. Rawlings' residence. Call us on +233 205 144 001 +233 591 940 622. You can also WhatsApp us on +447 944 022 187. Send us an email on nanasapon70@outlook.com. At Jessica's Villa, we serve you nothing but the best. Abusia for ya mu bia kwaba e de ba Pensan Company Limited so edmaku a wo Ghana ha wakofa eduro nwanwaso e de abadwa so a eduro no eya nwanwade akese eduro ni din ne Semens Vital Herbal Mixture and Capsule eduro na ne mra na de agan no udnam na oti agan a eduro yi e na mebe kanfo de ama Ghana ni bia na se bibini bia se obenya bie na won so anonom na etimi aboa no sa eduro nwanwaso a yeka ho asemi Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules no eye eduro a ye adwuma wontini mu eduro yi uyo obi a sabi o mema sem eda fom timkeja bema ni ntimi man mu so kra bema ni ntimi mpega no ho uye bema sabi woni obahiem na sisia no waje mu a wonso eduro yi ye kanfo de amawo eduro yi ye eduro a ebeboa ma wontini na etimi asore gina so ebe mamoja de pusane wo bema no mu ama bema na etimi asore gina so ye na watimi abo adwuma na ama o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema
uhia edro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules and emra ne de agan ne bi kona koto binom watenka ayira na te kokra kona koto edro ne bi nanom na obohu sebe edro no esi ye adwuma sifa afei wuye ne to nchen sabi obi wo hono ma fitikom o how pa kese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma ebeyi a edro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture kona koto edro ne binom be ma fitiko no bibia ye kama de amount afei so wote yaw o fitiko mu a edro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsules afei so obi won ma sabi wa ko jane nan no na moja di akire we oba na otisa de bia hu moja no tie ni ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do betima abo ma moja ni nyina to atwa e de ama okra afei so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica edro betima abo ama yaw ne twetwe na wo ni nyina atimi ati akokra no e ye agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Edro no eye adwuma wontini mu. Na enuane no bi edro we mu a eboa pa. Ye fe no nitric oxide. Say nitric oxide no unya eba onipadua ma enti bi emu asi enti na akantare. Ba bebiem ba be hu ntini ama ntini metumi adawo moja etime de apusane. Usisi na ya ye neurotransmitters a sonifri adwen no ho na eba eno na se obi te jawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyane no bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi na yaw jaw na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina afiri wo ko e de amount enti so sisi yo ya edro wo so onum e ya agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules edro age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edro age award e fasisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni musa afie di anyum nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabla obenu medro no sima kakra bi ati a frɛ number no a egu screen ase no o frɛ number na ye be no be kasa kama ni ato sedi obesia no medro no na emi na atumi aboa ama bibia ye kama ma o afei so ba bia be nya bia to no ye di egu screen so na emom tie ni ye pa sɛ wo kumase ene ne pattern wo store wo pese o to bi ton a ba bia e di kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o store kese a obenya dem bia tu honum akwakoton afei Colinac ewo Ashtown oni Dani Herbal omu nyina wa Ashtown ko ho Fredimens eso okay o ono so be ma obi ato afei so Sambora ewo Kagetia Gate 3 no opposite pe edroi edra eba beboa eyi sa o hawo nyina afi wa kwa ma o enti pe bi akiri kwan to agan a etrese ejan no pedito na enkototin e ma na so nya wa ho odin pepepe edama Abusiafo ya da masese majebre ama yakwaje aboafo enkrato aba bibia yedru na moma yento akase no so emfema mo na yeto so na mede moko eye flaumantem mo enipa edu enum na ewo efei eye eduonu enum so epra emodin ye pa ewa kwanhia asiye ewo peki eye chame wo flaumantem mo na accident ya na kwanhia asi na anopei eye June 2nd wa 2026 mo ewo Peki Senior High School Mercedes Benz container trucker every inkwanta okwa Accra any Mercedes Benz passenger bus ekohia mu ewo baton ewo kabiti wo oti mantem mu na National Fire Service for yetwa netia GNFS echemu enipa enkwehia yi omo womu no anomo nyasa enkwehia yi omo dodo no eduonu
aduonu nine nefe omo a omo pra ewo mu no emema eye aduonu baako emma eye edu enum efe nkwada eye nine na eye Peki fire station no omo te eye ensemi entemara na omo kopie mu ewo bia ho no mo omo anamaka ewo car no mu na ade ano omo bomodia ekoyi omo fie mu na omo chemu a enipa aduonu enum na epra ye mpenifo ewo mu eye aduonu miensa nkwada eye mienu a ona omo tukwan efi eye Peki hono mu akọ nkwanta na ade a sisi a yekasa ye de omo kopie mu ewo Peki government hospital a omo je ayarehwe na efe omo so omato na nanom wonse do no omo ye eye enkron emema omo ye emema eye enkron na emma so eye ensia isi aye kasa yi ye de omamu na akwakohye eye mochrea ye hwe ne nhwehwemu a efa eye nkwahye ho omo be ho ne bibibia ato na akwam na asomdwe aba eye odumujafo yi de eye arekosem ana omo gina so ema ebusua omo de hye ato na nanom wonse do hyeden se omo hwe ye se ye na so omo tu kwan drivers no eye no mo drive cars na ye omo nya hwe ye se speed akodo no eye ade nkwahye ne ohaw na ade eba abusua yada so ewo nkwanhia nsensem na we yare hosem ne yakopie bi mu o kuro bi efe asen homa ho na eno no ewo eye adubiase mansi nim ewo mfimfi mantam ne emu na suku bi efe Alice eye Illicit Academy ya no wo asen adubiase ewo asen South mansi nim wo mfimfi mantam we yare hosem o kira ade asuku baase wi anya nkwanhia ennam so amankwada mienu wato na nanom wonse do enipa mako aduanan wonu maprapra mu odin a eno yare hosem pa akopie mu ho a pani behwe enya asem ketwa na eyade a saa eye enipa a wonu eprepra ye na wo mote eye Mercedes Benz Sprinter bus yi mu bia wo eye suku bus yi bia na wonu etimi eye na mpanifo chemu a eyade a esi wo asen homa ho kwantempon no eso eyare hosem na Central North Regional Motor Traffic Transport Department MTT the commander DSP eye Wonder Lumo won na ne sentrofo twen kombo na wo kirem se eye no kura sa asem ni siye pa na ya wre hosem na pani behwanya asem ketwa na o kirem a eyade a ni paduanan a wonom etimi eprapra emu odin no omtumrika ede omko ayasabia hodo a na ebe wo mprempren no a enu nti eyade a ni paduanan ne de me no kasa yi wonom anya ayarehwe a wo akokọ mabusuafo nsa okoso ekirem se sa enipa a wonom etimi enya sa aye kwanhia yi eyade a wode ebinim nipa makomako eye aduanu 22 wodom kopie mu Saint Francis Xavier eye abanyare sabia edo ne kopie mu afre so enipa dunwotwe wodom so ekopie mu eye asen adubiase healthcare na wodom ekopie mu ha wo kiremu a ede ayawre ho sempa nanso o kira enipa makomako eye 40 anase aduanan o mpra ye sabria me no kasa die wo makoka mabusuafo nsa abusuafo age o ma wa tu nanso wo simpanifo gu so hwe kwan efa so asade esiye na o kiremu ampanimfo ema saa ehwehwemu enso ha ne mo bekoso ayehwehwemu na wonum nso so a wo anya apomden no o matimi ahwe no mayomi wo so mato na mo nse no so mpanimfo behwe na o ne hyehye agu akwam se de be abusu akoma ebetom ye we ene ensem ne abrahosem a asen homa ho ya eno no wo adubiase mansinum ewo mfimfi mantam we ene abrahosem ne nkwanhia asi ewo ho abusuafo ye ntwa ye ho semase ye ba ye de kase no beko obi man so na efe ye de ni je de ensem asomo ye basisia
yada masese majebre atwen ama ye twa ye ho aba sabre mo mayen fa seda ema aboafo esika fam omo ena so yasen ema ye de kasebo ye de esomo ena enimre enimre me bi say yade be na etete wo yade be na how say stroke, diabetes, asthma, poor blood circulation wo sisi na ye wo ya wo kidney ne ho aba how ana wo pro ye friend say wo spinal cord no ena how aba ho a me pa chohwehwe eye hola severe herbal center na omomboa na yade no omuntu ase emfi hono omo de bibidro no ena omo de tu yade no asi efi hono mo omo eye ashaiman omo be eye access bank no omo de na ehwe omo na oni omo di ensa wosoro obetumi from e was 0240 409 991 f 0200 623 038 and 0576 656 658. Anybody toothpaste be and I'll be true sense and wakoda. Ma mention papa na koto na fetchu sen na wo seno en kano enye nika ukasa amanfo enko omachi na dia me kanfo eye Energard medicated toothpaste e dia ma enkwada eyusu empani eyusu e de twi omosen wo pedudure tu akoton wanyamfa so podo e da ba behwe bushia akwanyan e wo ho momoda na ehwe omochi akwan omo eye prempem mat adjacent hair center behind Guelph Police Station osu if e wo ko eye Hana stores e ben power FM osu ho benya bi ba a great commissioner upon sign na mo upa ba ko mienu miensa kope medua ho so benya efe e farm global ventures e ben Nance joint Boade road ho so benya we call the mall ho ho so benya from 24 it was 0244 425 804 0244 425 804. So I mean, for the Aya Media and Professional Institute na memfama na omo ye ensentro suku amabaze o my Ghana mu abedum Ghana no enti ene se utrato so be ensentro ni a ene wato adi fa ho be board the Aya Media and Professional Institute where we SS where we university ana se unwie ekura na isa se ye wa teacher fo ni achechefo a wo mutimu abobew e wo ensentro djuma ndo wato adi emfa ho no ba bi a wo free ba eno ane se wo bedwo atum so be ensentro ni the Aya Media and Professional Institute wambate tew bosome na pepepe aben centro ni mapa na wonom said de omo yakura e fe ni se obrofo se mu nkoyie communication skills na nkoyie o type ya on type intentem sisi ana wura fi ade me se che so obekire wade ama wo ankase wa musika kama digital literacy, financial literacy, media literacy na wonom bosome na pepe kwasida na wo basuku yi besua de nti se ne wo fa ase bi se nkanchima bi anase obi timantem wo na hwe na ne ye ne se onyansa Judgment by Taku more trustwa the Aya Media and Professional Institute na me kamfo na me de amount Great Commission building TV building no ho eno mbutu St Michael Primary School ningu ankatamento Boade road no ho oben ho woni mpanimfo ni nkomo na agi adwenkyere ene nchechemu ebrum de 0244 346 632 0244 346 632 now name penning for entry nkomo ma menka for go same travel and tours na me fama we na we busa say wo mo ye for one fama bomb what to pegu dantuomu hwe go same travel and tours wo mo ye akwantu nkrata bia original enti bomoden na hwehwe wom ententem so amana moto na wa amana moto a ebre ko no na unsusu o dandan ho watase na go same travel and tour from say bra na kwantu nkata hodo nya wontimi moa na unsusu ye na eye boga ni bi na watena Ghana ha che eno nti bu aketem na ko Canada ene Australia ne de ekeka ho nyina so ho America ehefa enye abibirem ha no aka say ombaka se munkomukuro mu ho de nyuma buso nti wo ko ha wo aka sa wato adi student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, passport, and the account when you want to nkata hodoa wutimi ehwe na woboa woni mpanimfo twetwe nkomo 0244 425 804 0244 425 804 nungwa kantamanto Great Commission building na hwando butu St Michael Primary School no Boade road no so ha abusatintin mumra na munni wo emedi kasubom Abusiafo moma yemfa kase no enko obi manso.
Say yakɔ obi man so a Russian omo missiles drone attacker ekum enipa edu enwotwe a ekotwamo Ukraine no omo kira enkwada mienu ewo mu na efei omo Moscow no assault kese a epagya no mu bosome mu omo chemu a abemu a wanya enfie no enwotwe na maame bi na yekotwe omo fi rubble ewo omo apartment blog no mu na enipa edu mienu na ewu ye ewo dimpro na we ama regional officials no e ensem atudwa na president Zelensky echemu aye civilian for infrastructure no na fe nhihye ebegu a ebeboa na atagati ana atagati won mu a omotwem oman ne mu no omokyem omdodo no ebeye oha na omopra Russian defense ministry no so kira strike epagya ne mu response akodo a ekoso ni nyina fa Ukraine attack ne ho na statement ahodo da ba bonte no ekire mo mbehwe na omatoto ensem no na enne ebnada anopei Russia for launch 656 strike drones any 73 missiles the ma ballistic nefe cruising and anti-shipper ombehwe na anadwi omadi dwuma wo attacker ekoso no ho omochirema emprempren emwa omobeboa anombenya every United States ho ni nyina fa supply missiles no ho nefe patriotic system no ho efe Ukraine president echiremu a obehwe na kasa ahodro efa nioma ebeboa na Russian entokwane nsensema etwagui omobenya asomdwe na bibibia ayefe ewo omai nemo yemfa kase no enko anigidie nsem mu Amanfo bekaye a encheye na eye dwumade bi eba so a ose eye Carnival Kingdom Festival na eno ye Caribbean for na wonom ene oman Ghana beka bo mu na dress ahodo de pani behwe na enye kura na ene eye oman Ghana said ye yamamre ne amanete ne bobra eno nam so ema eye Ghana Catholic Bishop Conference won bekasa editia ye se dressings ahodo a epie mu ewo dwumade na se nya de ne so ni na etete oman ebra boni amane ne yini na ene no ebobra na eno na nam so ama Ghana's presidential special envoy yewura kwesi cheida kwa dodo no afre ne KKD na wate se ofisu se nkrofo bi fi se ne office no eho bumbobbo sa address ni dwumadi ekoso ne se pretend se me da bi ante sada me sada we kwa me ntimi nye enti watwe ne ho afrim ni di afrim kwa sa ne ma ekoso no eyade a ensem fata kura na eno no okasa na oche se ordinance and for twin command no chese onu ankasa kra ene nwanwa odwu ho wonte ase se oman wohwe se de ya mamere ne amane ete ene se de ya hofade ye dress ni ade ete a onu ko ene nwanwa se womutimi ekodi se dress sa ade no ewo sa adwumadin ase no okasa ekire mu se wono kra no ene nwanwa ndi osususen company fo omba bibisa womfa ne mapamu akwamu se de be ya ebetimi aboa adwenkyere ensiseye emmapa enti no okasa chese bra Catholic Bishop Conference ensem mo kan ne ade nyina no no office no enya de a eka ho bia wo kire mi se osrempani se emmom wo mo hwe na wo ntimi enye enema esefata no kire a Carnival course wi a eno Trinidad and Tobago wo hwe wo mo dresses no se do mo yo mo nema ne nyina no a na ono kra na ye nwanwa se de na sa de etimi course a o kire ade ampanifo mom enye no mo nya hwehwemu no pade no office ne de o ka se ka ho pade na enye no wura KKD ni nsem it had nothing to do with my office. But how offensive was it? What do we want to change about it? And what can we do to make it better? The first time a carnival take on the construct and the structure, we are seeing what Trinidad and Tobago. Enti womo ye dressing ebi womo asen takra te say Arawak Indians na womo shantade yi womo shape enti our exhibitionism be about it. Exhibitionism. But exhibitionism no, whoever the organizers of the program are no, womo betumi set standards be say this is the uniform for carnival.
nipa no fa eba carnival no unhu so makata omu nyina se mema omu hye shorts and t-shirts and ma omu hye tank tops and short skirts ebi kura to be dressed and omu hye swimsuit. I'll be like oh man the ankafa ko beach na den na the nama bonti enti obi ye na sa na wo de won't be nkoye sa de na e was sabi Dubai so mamamre empene some one compound mu na mo ya fine but what the kwa bonti ayempene Ghana so ya mamre ne ye we bia ye was exhibitionism no to say dipo anso dipo nam say bia yam fanshe dan nante high streets no sunti no yanka ho asem bebre and we need to discuss it in a cultural construct bia betumi ho say e dey important ne ye pese sakra wo na ye Ghana Carnival 2027 na me yes our rules now because we're going to invite about 20 different countries to participate. Sani Ghana so ye fi ha mo a ye tumi ekobo afashe ewo abrochire no so long as you don't break the law. And tiam say yam bibi na wo mu break here it was decency. So and it's a decency no say enye crime na a misdemeanor. We should have dealt with it immediately. But whilst dealing with misdemeanors, you must not be so high-handed. Say you discourage people from coming to Ghana because Ukraine Ghana, you have tourism income. And sometimes some things happen. I be an but in ye Syria, I see a family. It's when you see, the next time a group be say, womu fi abrochire womu be ye bibi wahano. What should we do? Yenyan se mi so ne mfa kasere nyina emra na wie kase ne de papa didi makotene bi ne. Ya ma meje no poku agiman na de nsam bi atodwa efa oman ya mo ayedua wa ha no o se aho eyi nhihye ahodo bebre o ha ye betumi ede egu apono so beboa ebibiman ye $50 billion aye food import bill no ho. Na parliamentary conference ahodo a eba so a we ene toso 9 Ghana mrase bedwafie yen ene ye host afie die. Interior Minister Kopiem of Paramount termo na ho ene one na matena kunya efe asofo ne mpefo bi ehia ochemu a eye Ghana fo bi ma omobua eye foreign nationals omowura omemu a ye ma omutumi krata no omonhwe yi Ghana Education Service ede ye nuan mo mbeko senior high school no ho hye nyina calendar no apia bonte wo hye awofo atichafo administrator se won hwe no mfa hye mapangu akon DSA so efre eye investment ebeboa na ye product tax no etumi ehia eye EU export standard no Narcotic Control Commission wonum kopiem hohoi framantambu na pani behwe wonum atimi akosizi 2.3 tons ne cannabis anase nubone a wo macheche mu akire omanfo yako flaumantam peki chame na kwanhia esi wo honomo enipa edu enum na ewo na eduonu enum so na epra emodin yipa na sansemi mu a ane ekopie mu asen homa ho eno mfimfi mantabu na enipa sukufo maako emienu ene o mafoto anam wonse do emu aduanan de wo ma prepare modern empanifo chiri mu a wo ho ye Yakobi man so Russia na drone ahodo amokotro ekotwam Ukraine for honomo no enipa eduo no watwe na ato nananom ensiedo na me no ka say agudie mu ensem owura kwasi chei da kwa wa kire bi se Carnival Kingdom Festival ba so any dressing 7 producer dressing anko ye o manfo kan ho asem o se ne office ne de onim ho hwe ensem ni ka we hu de ditie ene ade be som ne som pasa nyumre no sia kasebo Great Commission TV Paramount News papa bi mesre obi bia wo hwe yen se wo mrai ahapa na ebo odwote de dawura unyansa na de agiska enti se wo hwe ha ba bi ekoka bia se ye ko wi ase afanda nyina satellite ne wo so enti odo odwote de ba ha wa onto pa mu dantuo mu wan kasa benye sika papa kasebo di na asi yemfa aseda ema in producers wo mo boa yen na wo mo emtimi me betena ha na ebesebese ya no de kase besom na lamte oba akụkọ nini oba genge wonu na producer director afi so na be de Joyce Mensa wonu so eboy afi camera yedua bema Richmond kwasi ifa afi Kingsley Jane wonu na chinchim camera ndi man afi wonu mo MC ara mo chinchim fidie ni furu manankasa na ya opare afi Mr Andy
and I send the grant woman am yo MCR afi yen general managers nana ya wa afi cover by a great commission TV chief Apostle Joseph E Jackson baby a obi papa ya chiao na ese nyankopon hira e de man woman na epagia esi akonkon na kase ne de na de kase be da ifro samufo ene omo kenkanfo amote yen kan ayemme adehye hene nana ajeman prempe osuma palo mini aba Emma kasama for ya mansa yadamase amamomo eneshe